식을 줄 모르는 흥행 열기로 1000만 관객 돌파는 물론 2023년 박스오피스 전체 1위를 달성한 영화 서울의 봄이 북미 박스오피스에서도 한국 영화 개봉작 중 최고 흥행 스코어를 기록해 눈길을 사로잡고 있는데요. 11월 말 북미에서 순차적으로 개봉한 서울의 봄은 2023년 북미 개봉 한국 영화 박스오피스 1위를 기록했다고 하는데요. 미국에서도 폭발적인 흥행 열풍을 일으키며 오랜 기간 북미에서 사라졌던 한국 영화에 대한 관심을 불타오르게 만들고 있다고 합니다. 특히 80년대를 살아온 40대부터 60대 관객들을 중심으로 시작된 서울의 봄에 대한 북미 현지인들의 관심은 한국의 근현대사를 알리고자 하는 한인 1.5세에서 2세까지 확산하고 있는 모양새입니다. 또한 영화에 대한 긍정적인 입소문이 이어지며 미네소타, 엘라베마 등 한인이 거의 없는 지역에서도 극장이나 배급사의 서울의 봄 상영 문의 및 극장 통대관 요청 사례가 이어져 화제를 모으고 있는데요. 이제는 당당히 주류 문화로 자리 잡은 K 콘텐츠, 그 중에서도 한국 영화와 서울의 봄에 대해서 미국 Abc방송에서 특집 다큐멘터리를 방영했습니다. 해당 영상을 통해 살펴보도록 하겠습니다. The movie Seoul Spring's box office heat is constantly. It has gone viral after the North American opening, and is said to continue to increase the reach of audiences. According to the announcement, Spring in Seoul surpassed 1 million cumulative North American sales, making it the best Korean film release ever. To Korean American too, who wanted to know the modern and contemporary history of Korea, let alone middle-aged people who remember the 1970s and 80s set of the film, and a diverse audience is looking for Seoul's Spring. Spring in Seoul, South Korea. What is the secret of its popularity? On December 12, 1979, the day of the military rebellion in the capital Seoul, South Korea's fortunes changed. After October 26, which shook South Korea, a new wind in Seoul also briefly erupted on December 12, with Security Commander Chun Doo-kwon rebelling. General mobilization of the military's private organizations, and take them to the front units of the front line, which they call to the capital Seoul. Blinded by power, the sheriff of the frontal quad, including the commander of the Metropolitan Guard, Yoo Tae-shin, against the rebels, between government forces, 9 hours away in a flash, the tense standoff and conflict between the two forces, that have their lives tonight, the fiercest war in South Korea's capital, Spring in Seoul, which was released sequentially in North America, at the end of November, and surpassed $1 million in sales over 4 weeks from December 1st to December 28th, with a rolling first week. It surpasses The Crime City of 3, which achieved $910,000 in sales for 6 weeks, and ranks first in the South Korean movie box office. In its 2023 North American release, Spring in Seoul runs from late November to late December, with Thanksgiving and Christmas holidays the biggest holiday in North America. It opened amid difficult conditions to compete among more than 10 Hollywood smashes. It originally started at 3 screenings in Los Angeles, but gradually went viral amid acclaim, increasing the number of screenings. It currently meets North American audiences at over 50 screenings. This is a large release, which is considered in the hands of any South Korean film released in North America. North American locals' interest in the Spring of Seoul, which started with audiences in their 40s, 60s who have lived in the 80s, has led to an ever-positive word-of-mouth. Spring screening inquiries for Seoul to theaters or distributors, and even in areas with few Korean Americans, such as Minnesota and Alabama, cases of a request for a theater coronation are also reportedly taking place. The representative of the local distributor, who decided to release Seoul's Spring in North America, distributed numerous Korean films in North America for 14 years. Although Seoul Spring will probably be an unforgettable work, he said, and he expressed his wish for a North American release. The Seoul Spring is about the time of the military rebellion on 12 December 1979, an event that marked a fateful turning point in the modern history of South Korea. It's doing the work of moving the new military faction that staged the coup, and their 9 hours against it to the screen, generating box office records, and even box office syndromes. In fact, it's harder than you think to care about films with a history of other countries. It's hard to look at that kind of period background, and be intrigued by the story that's happening inside it. Even so,
The famous Korean actors who appear soon became more loved in America. Hwang Jun-min, Jul Woo-sung, Lee Sung-min, Park Ha-jin, and Kim Sung-hyun. It seems that Korean actors have become more famous through the spring in Seoul. In fact, people who saw Seoul's spring became more interested in the history of Korea, and they said they had a lot to look for about the events. In addition, there are people who say that they immediately quit tickets for a flight to South Korea that they put off, saying they really wonder what a spring in Seoul might be like in such an attractive country. South Korea. It seems that all these processes have become one of the more solid roots for Korea. Such a Korea is still attractive, and I want to look like it. 해외 각국의 반응 살펴보도록 하겠습니다. 나는 한국의 1980년대를 너무 잘 알지. 그래서 서울의 봄을 너무 재미있게 봤어. 그 시절이 떠오르기도 하고 그래서 말이야. 그런데 참 영화 잘 만들었더라. 울고 웃고 얼마나 사람을 들었나 놓았다 하던지 몰라. 이런 영화는 한 번만 보면 안 돼. 적어도 3번은 봐줘야지. 볼 때마다 새로워. 그게 한국이라는 나라가 갖고 있는 힘 같아. 서울의 봄은 내 인생 영화 중 하나지. 사실 등장인물들을 이름을 조금씩 바꿔서 실존 인물들을 묘사한 거라며? 서울의 봄은 볼 때마다 귀여운 포인트와 귀여운 재미가 너무 많다고 해야 할까? 아무튼 흥행할 수밖에 없는 영화야. 내 주변에서 안 본 사람이 없다고. 한국 배우들 너무 멋있어. 연기 최고야. 입으로 대사를 하지 않아도 눈으로 이미 대사를 쏘고 있는 느낌이라고 해야 하나. 아무튼 너무 최고야. 영화 서울의 봄이 갖고 있는 매력도 단언 최고지만 한국 영화나 드라마 중에 재밌는 게 사실 엄청 많거든. 하나씩 보면 정말 삶의 질이 바뀌는 기분이야. 인생이 즐거워져. 기생충으로 처음 한국 영화를 접하게 되었다. 한국 영화의 수준에 놀라고 또 놀라고 있다. 기생충은 잘 만들어진 예술 작품 같은 느낌이었다면 서울의 봄은 한국의 혼과 역사가 잘 담겨있는 역사 작품 같은 느낌이다. 작지만 강한 나라 한국의 K 콘텐츠가 이제는 미국에서도 주류로 자리 잡아가는 느낌이다. 세상을 보는 눈, 흥행 중에 흥행, 서울의 봄 너무 자랑스럽습니다. 구독과 좋아요는 저희 자랑스러운 채널에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.